the initiative and called on the population of the division, which shares borders with Gabon and Equatorial Guinea, to be on the alert and scrupulously respect all the measures outlined by the government to keep the virus at bay. Ever since the government closed schools as part of measures to prevent the coronavirus pandemic, the education family in the South region has sought ways of occupying pupils and students during this period. The South Regional Delegation of Secondary Education presents radio programs on different subjects taught in secondary schools. The program, dubbed Recadrage Scolaire, airs on weekdays at 11 a.m. on crtv South. Some parents have looked for home teachers to educate their children during this period when schools have been suspended. Meanwhile, some pedagogues have been offering free online lessons to their students. Bar and restaurant owners in Kribi in the Ocean Division have been called upon to properly implement the measures outlined by the government to prevent the spread of the coronavirus. The call was made during a sensitization meeting organized at the Ocean Divisional Delegation of Tourism and Leisure, where health experts raised awareness on the deadly virus. Details with Polikabatie. The fight against coronavirus in Kribi South region has intensified as the number of victims keeps soaring in the country. The delegate of tourism in the Ocean Division, together with the chief of the Kribi District Hospital, continues sensitization with restaurants, bar and wharf station owners in the resort city about the deadly effect of the COVID-19 disease and its preventive methods, which are the only global safety measures for the moment. The population have to do what the head of state, the prime minister, all the minister to be preventive about the coronavirus. The restaurants, bar and wharf station owners of the ocean side, aware of the coronavirus and the deadly result it has kept so far, say they are ready to practice what they have learned to ensure a COVID-19 free city. We have a lot of people anywhere in Cameroon, to Dibakade, to Mbuamanga, to relaxation, and to do all activity touristic. So it's our obligation in practice all things we have learned today. We will make effort about sensibilization of our members about this, to wash their hands and to have a basic cleaning of inside every stand. With the tireless effort put in by the public administrative authorities and health experts of the Ocean Division to sensitize the population on coronavirus and its preventive methods, as well as the determination of the population to apply the lesson learned, it is convincing to say that the fight against the virus is becoming an affair of all in the Ocean Division. Polycarp Atie, reporting for CRTV News in Kribi. You're listening to the news over the South Regional radio station of the CRTV. We're broadcasting live from Ebolova, South region of Cameroon. Kenya's lower house wants some 50 MPs to be tested for coronavirus amid fears they may have contracted the virus from a colleague who recently tested positive. Parliament has submitted to the Health Ministry the names of MPs and parliamentary staff it wants tested. The Kenyan newspaper known as the Daily Nation report it wants them placed on mandatory quarantine as well. The MP Kamuti Mwangele reportedly got infected after coming into contact with Kilifi's deputy governor, who was also infected after he recently returned from Germany. Elsewhere, we are getting reports that riot police have been deployed in Liberia's capital, Monrovia, to maintain order as thousands of angry roadside sellers took to the streets to protest the demolition of their stores. The demolition was part of government measures to discourage gatherings in order to prevent the spread of coronavirus. The market sellers woke up on Monday morning to find out that their stores had been demolished overnight without prior notice. In reaction, they marched through central Monrovia on Monday afternoon, chanting "No tables, no stores," and forcing foreign-owned stores to shut their doors since they, the locals, were not being allowed to sell. And in sports, the Tokyo Olympic Games will start on the 23rd of July 2021 and run to 8th August after being postponed for a year because of the coronavirus pandemic. The International Olympic Committee's executive board met on Monday to make the decision. The Olympics will still be called Tokyo 2020 despite taking place in 2021. The Paralympic Games, originally due to start
on the 24th of August 2020 will now take place between 24th August and 5th September. Contre le coronavirus, les règles d'hygiène. The second part of the news with you, Jean-René Mangale. Merci d'accorder votre attention. Voici donc le contenu de notre journal. Le coronavirus encore et toujours lui qui se répand donc comme une traînée de poudre dans le monde. Et notre pays, le Cameroun, n'en fait pas exception. Sur 10 régions que compte notre pays, 4 sont déjà atteintes par le virus mortel. Il s'agit du centre, du littoral, de l'ouest et du sud-ouest. Le nombre total de cas diagnostiqués est de 142 et à ce jour, 6 décès ont déjà été enregistrés selon le décompte du ministère de la Santé publique. Le ministre Manaouda Malachi sera ce soir l'invité du journal télévisé de la crtv. Au menu, les nouveaux axes de la riposte contre le Covid-19. Vu la gravité de la situation, les populations de la région du Sud sont invitées à rester vigilantes. Le gouverneur Félix Ngelengele demande à ses administrés de se conformer aux mesures de barrières prescrites par le gouvernement. Son appel fait suite à la rencontre qui a eu lieu hier dimanche à Yaoundé avec le ministre de l'administration territoriale Paul Atangadi. Christian Bondelabia a rencontré pour nous le gouverneur de la région du Sud. Depuis que sévit la pandémie du coronavirus, la fiche statistique de la région du Sud reste vierge. Les 4 cas suspects examinés dans les laboratoires du centre Pasteur ont été déclarés négatifs. Toutefois, l'autorité administrative insiste sur le respect des mesures barrières pour la santé des populations au lendemain de la réunion tenue ce 29 mars avec le ministre de l'administration territoriale, Félix Ngelengele, gouverneur. Il faut que nos populations comprennent que le Cameroun est effectivement en ordre de bataille pour faire face à cette pandémie et le nombre de cas, le nombre de décès enregistrés doit faire réfléchir tout le monde. Il faut que les gens respectent les consignes du gouvernement, les consignes de l'Organisation mondiale de la santé. En général, les habitants fournissent des efforts pour respecter les prescriptions du gouvernement. Félix Ngelengele. Je dois remercier les ministres du culte qui ont fait beaucoup d'efforts au niveau de la gestion des cérémonies dans les églises. J'ai vu qu'ils se sont organisés à accompagner l'État dans cette épreuve difficile. Je pense à l'église catholique, l'église presbytérienne camerounaise et les autres dénominations. Les résidents disent avoir modifié leur mode de vie, parfois contre leur gré. Un changement jugé utile face à ce monstre impitoyable qu'est le Covid-19. Le mal est si profond et aucune couche sociale ne doit être épargnée de la sensibilisation. L'association Pacifique Citoyenne l'a compris. Cette association a commencé son action. Elle se passe ici dans les zones à forte concentration humaine avec le soutien de la mairie de Bolova. Et pour que nul n'en ignore, ces jeunes s'investissent pour mettre l'information sur le Covid-19 à la portée de tous. Anissé Sistericienne, reportage. Ils sont 25 jeunes qui ont investi les rues ruelles et grandes surfaces de la ville de Bolova depuis 2 jours. Ils sont tous volontaires de Pacelika, pacifistes citoyens pour des activités libérales. Leur mission, établie en partenariat avec la communauté urbaine, est de participer à l'implémentation des mesures gouvernementales pour barrer la voie à la pandémie. Julien Mvogo, superviseur. C'est un projet citoyen. Ces jeunes vont sensibiliser les populations sur le coronavirus et sur les mesures à prendre afin d'éviter la contamination du virus. Conscient de ce que le challenge des 0 cas de contamination dans la cité capitale du Sud passera aussi par l'efficacité de cette campagne de sensibilisation, le maire de la ville de Bolova ne manque pas d'apprécier à sa juste valeur l'offre de Pacelika. Docteur Daniel Edjo. Des remerciements à des jeunes qui ont pris sur eux de se rapprocher de la communauté urbaine avec un projet. Nous ne voulons pas de cas de coronavirus à Bolova et nous attendons que les populations de Bolova soient effectivement protégées contre le coronavirus. À travers ces multiples actions, Pacelika, association à but non lucratif, se positionne comme l'un des bras séculiers de l'État. La campagne de sensibilisation au coronavirus est une preuve s'il en faut encore.
Depuis l'arrêt des cours relatifs aux mesures barrières instruites par le gouvernement, le responsable de l'éducation dans la région du Sud multiplie les stratégies pour accompagner les élèves, notamment ceux des classes d'examen. Dans ce sillage, un programme radiophonique a vu le jour à la station régionale de CRTV Sud à l'effet d'aider ses élèves à préparer les examens officiels. Nancy Ater pour plus de détails. Le programme Recadrage diffusé du lundi au vendredi entre 11h et 11h30 est un grand rendez-vous pour les différents candidats aux examens officiels à Ebolova. L'élève Binga et Mina Blanche. Il fait la classe première en classe espagnole au lycée bilingue d'Ebolova 2 à Essigny. C'est très bien pour ça. On les cours et transmet aux élèves. Là, on étudie pour mieux être en ligne. Un accompagnement par voie des ondes savamment recadré par Sylvie Abbé, inspecteur coordonnateur des sciences humaines pour le Sud. Nous avons fait une organisation. Donc tous les jours, c'est une inspection qui passe pour essayer d'entretenir les élèves. Nous avons en plus demandé à nos enseignants de proposer des leçons modèles qui sont déjà en cours d'expédition via voie électronique à une adresse communiquée par le ministère. Nous avons par exemple un enseignant de l'océan qui a déjà envoyé des leçons modèles pour le niveau 3e, le niveau second, afin que les élèves ne soient pas totalement coupés de leur processus d'acquisition des connaissances. En cette période de trêve scolaire, l'initiative est accueillie avec satisfaction auprès des parents. Victor Manfo est parent d'élèves. C'est très important parce que j'ai dit aux enfants même de suivre par moment même la radio. Il faut sensibiliser encore beaucoup plus pour cette méthode-là. Là, les parents seront obligés maintenant de montrer à l'enfant qu'il faut suivre la radio. Je n'ai pas passé leur temps seulement à voir les films. Au moment où le Covid-19 continue à vider les salles de classe, les seigneurs de la craie affûtent leurs armes par la magie des ondes pour remplir pleinement leur mission. Et pour amortir le choc dû aux mesures prescrites par le gouvernement justement, à travers le ministère du Commerce, veille à l'application des mesures qui ont été prises, à savoir le respect des prix. Le panier de la ménagère ne s'expose pas à une pénurie des produits de grande consommation à Ebolova. L'affirmation est faite par Nadia Munjongem-Vele, déléguée régionale du commerce dans le Sud. Les gendarmes du secteur commercial intensifient la surveillance dans les marchés chaque jour. Ils y effectuent des patrouilles. Leur objectif, veiller au respect des mesures gouvernementales visant à protéger les consommateurs par ces temps où le coronavirus déstabilise l'économie mondiale. Eric Asako. Étals et rayons dans les marchés et boutiques de la cité capitale du Sud sont achalandés. Les produits manufacturés et ceux de grande consommation de masse, tels le riz, le sucre, la farine, l'huile et bien d'autres, ne manquent pas à l'appel. La brigade de contrôle des prix multiplie les descentes sur le terrain pour traquer les commerçants véreux afin d'éviter la surenchère dans un contexte marqué par le déchaînement d'un virus mortel, le Covid-19. Nadia Munjonge-Mvele, déléguée régionale du commerce dans le Sud. Pour assurer la stabilité des prix, des équipes de surveillance permanente sillonnent les terrains pour sévir à la moindre occasion. Une opération citoyenne que confirment Natacha et Judith, deux consommatrices rencontrées dans un supermarché de la place. Depuis que le gouvernement a pris ces mesures-là, les prix sont toujours stables. Donc les prix n'ont pas changé. J'ai payé le vin rouge ici tout de suite, même pour 1150 là. Les vivres frais en provenance des zones rurales modifient tout de même la donne dans les marchés. Victorine Essomondo, présidente de Bayam Salam au marché Oyenga. L'approvisionnement ne marche pas comme ça se doit. Obligatoirement, ça doit devenir un peu moins cher. Les choses comme les bâtons reviennent un peu à 3 à 100. Et le plantain qu'on achetait à 2000, ça revient à 1500. La pandémie du Covid-19 impacte certes l'économie mondiale, mais le gouvernement camerounais, sur tous les fronts, ne baisse pas la garde pour protéger les consommateurs à Ebolova comme partout ailleurs.
Un seul titre à retenir pour ce journal qui s'achève. Covid-19, le mal se répand comme une traînée de poudre. De 3 cas il y a 2 semaines, le Cameroun enregistre à ce jour 142 patients testés positifs et 6 décès. Face à la gravité de la situation, les autorités invitent au strict respect des mesures barrières prescrites par le gouvernement. Dans ce journal, vous avez suivi l'appel du gouverneur de la région du Sud à ses administrés. Nous vous remercions pour votre écoute. Prenez soin de vous. Retrouvons-nous demain quand il sera 18h. Écoute ça. CRTV Sud 97.6 FM revisite avec vous les gloires de la musique, les succès des temps passés et actuels, du Makossa au Bikotsi, en passant par la psycho, le belskin, la rumba, le jazz, la soul et bien d'autres. C'est une heure chrono de pur bonheur musical. Sur la 97.6 FM CRTV South 97.6 FM. The South Regional Station of CRTV 97.6 FM. 97.6 FM. Your best frequency. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre. CRTV Sud, quel bonheur, quelle sensation d'écouter la radio. Je garde l'essentiel, un respect que je sais éternel. A radio, CRTV South, a frequency 97.6 FM. 97. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles et disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a pas souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rapide descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rapide descends et viens nous fortifier. Même quand l'éclair témoigne de ta colère, ils disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé. Quand bien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'en veulent chasser les démons. Ils disent tu n'as rien créé. Ta parole ne ment point. À la croix tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Car ta parole ne ment point. À la croix tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Jésus descend et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et viens nous fortifier. Jusqu'à quand laisseras-tu dire que tu n'existes pas? Pourtant moi je connais tes œuvres, elles sont justes et admirables. Éternel, que ton feu descende et ramène la conviction. Car toi tu es bien vivant, tu es l'éternel des armées.
Depuis que je t'ai rencontré, tu as transformé ma vie. Oui, toi, tu es bien vivant. Tu es l'éternel désarmé. Oh, je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Jésus mon roi et je crois en toi et tu es ma forteresse, mon meilleur ami. Tu es Adonai, El Shaddai, le Dieu puissant, tu es éternel. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et tu es le remède de ce monde. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend, tu es le remède de ce monde. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et Seigneur descend et nous avons besoin de toi. Viens guérir nos blessures. Il est temps d'agir. 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 Maman. Des lomin kobo a elite bi vola CRTV an la manke. Daja ve mi am foyan lam a maye zamesi. Daja ve mi am foyan lam a maye zamesi. Muso am wala man kola mu mba man yin mese. Miawo ne lo min kobo ya Sud Cameroun e bolova. Awala ma fadanan ande te di ba ne malo. Bi nende lo min kobo ya maluma Cameroun mo wala mesamne tunia ki bia komande lo min konva awala te de ngoma angoma tap ka vienne mi kalmengele on fait on bien bon bible amoyo bova on faut venir on gengema covid awomebu ane emo milang et on bien Kenya bobo bien Cameroun était va na tena bonne Cameroun donc tira que bébé sonne ben beba ya ben abwin a tum tira que na bia ona mimbimi ku ya ni saman vomia ante a momin a beben bobo ya ongengamenyi ne bia tuna mi men vene ya manga sobo ente su ya anam kina esawa mondu Cameroun angavo ya mini susu bita bona bi bon me fia amu bia vena ke bia yene mena bia bi me ngomso ya endenda endira equivalent na abibot da krab ongengamenyi ya bi mi yane mi kina mburu konenyi ve bi kana me yelnete avala ve konete ono boka zubina afana sud on lo fait moi et yango était mou et wale bien branyo mia amva habitona Rachel evidanye abo mama malor balande lo mi kova boris lom enye afo bia misini embronya akoba an Marie Sylvie ovono on faye ngengema awo bu ade bane momila ya bine Cameroun était va ende bonne ya un bilentem kina santem benga kwina ngebene bon nguma zamezi on ne veut un faye na bonne ya un santem boka bi ngamenyi ende benga veut bo sobo ya bekaton bo sobo ya bemi fo bi bo sobo fo bene bona enfun ya mama fo un faye na bonne santem yo ba ka ba kuma vuma bi bo boka bi okono wi ami kukuma ya kombe abete bo so bi benga nyom viene mete mas a lumana amboro konni a biasimene na enyi asobiangun en lep j'ai même manga maji ave tout me zamatasi ya un fofoyo zolom Samuel Obama Sam
ya be bele bela buya un santum be wozu tobo ezamadi prefe ya un santum akazamban na tena buba aman emen abumane ko ya be mer be se ya be bele ya santum be to ezamadi a belep be se santum be su zamete anvus a pour la bosungba be sobe ya be asu santum e mam se ya mbro konani malur banaya engon December to mo lumo mla da mbuto ne be a o mebu enye bo ya shin bengatire na baye ne mbro kon coronavirus nyi o kon wi o vokosu a ene abimasima fe ya na mintan engon janvier mbuto ne be a momo be bi bolo wi wona engon mars e to mo lumo saman enya zodi evetira ene bo borwe ben o Cameroun va a emoswi bonto abod mo wo saman na be saman bo so mo bon ya centre aye wono littoral adwala ya West Abafusam. Borwe bete awolodi belori okonote. Monti Robert Bijang anon lo ya subise amvra minsona sud. Azona emozui nana engon mas mo lumo mo be amanyin. Ba so no borbe nyi aban ya sud na bebolo konote. Ai borba boso mbo asan melima. Bela bovo akribi. Bese bete beto boso en la mintan. Awolodi Beke a fama kimaba, ngaba bon sonte, e centre pasteur aye wono. Enye ba yeyem, ngo kon wi onto a fo bobo, nga mama. Monti Robert Bijang, Abraham Lobot, adzo yan sobano mo, yan tobane yabikwan, ka da tobo borbeben. Amunyo kon wi, wadan kuwan. Eyon borba bora na mo, a eyon mbora bolo kon wi mi a ime kobo, a mi ane o mndenasu. Adzo borbe seba kba zabe mo jing ya mo suna. Zomezin ese kinara eborwe sebakba borbe ombite banana eba ya ba le okonu wi nozubobo abi borfe eonzi bakba nyu biantan ba le chloroquine kana benemin kokon amufo avembora akone tam enye bana nyu bian ba le chloroquine enyi a embora akone tam fo ya bodokira ebe bana bot ebe bakba borojin ya mosubi eyon monti gouverneur Félix ngele adi ekone di azo emuras awe mama semi manayem nana ele da yonyu onso bomo jin ekwie akeke bekande bian emuras ason la mintan tono anebelebele mia yene kin dan ke beben nga vaso atira bomin fasban centre pasteur aye wonu borba yene fa bon ngba wo avalezin bono le no mon ko mi abasemi manayem to ina intermittent a womda monti gouverneur iyo ekone divaman ava brave bezimangu fo ngu ya bi bemotua bas bangan bazara borboma ye bemotua baba ata motua etof enyi da ye ne kaboro yop amwazote ben bebar bas bene ka kuma zima wal masaman anebe manava bemtite la menda masob masise makuma bor matamo biomba kono yop on loazoto na borbe danton e mama bona okono wi oboka danyi be biasu on sobano momban akeke amu adambeng asalokon aloruna oke seban eyon kon onyi abowa ya mia simna na eyon ya monti pour la bosungba be akal ne biati yon bia wo na Cameroun te mo kwa wom avala vu amana longus mimbi ma kuyang mita bon samete fian anyon de ngap a bosen ya nyo mvene ya mve banana bia yene na bon enfuban a otatu na corona asiki avala fo borwa bi mo boto na sida sida an corona nya anefu vamu bine bon be zama mya yena kusu a kurma bonsi a yena zama anano corona anasu nyene ya bobo zanyo eso akami fami fo kina boka kwi Cameroun était munga bima wuyang bote bova bimete bia bina fana sud ma bi boka bi onganga manyi a bia simna ministre aba mama ya ve émission ya Cameroun ave ya manvene ma ban gimi bimi ku ya bimete abima ve ya onganga manyi moku mofu ve bia mina fana sud bia yana ve anti akiba ya etam dabo na mfabino ni e wa bia bla ka zonga ngamenyi ya luma na nya bi bo anana bebe bui
be voa be yon be mane aje bon na be ko be sikolo akaba itobo manda abui e mane ak mi na mvus ko le kiso na ke mi na mvus en fa na be ba le e bon baba anane mbra ngengamenyi anebona lut anebe be bi be yon ko kina mbeng avo yon ko anyumbe angeline gama bitema wo azo o kone di da so bon mbeng angeline gama silimi ve Mateyene na mayane ke jal ansamba bongo amu mbe to ne ma jiten san bolo ova ya bongo benji ke si kolo be to si ba yive na be di viane ko fa ansan na bongo be DJ de mayene na bia yana ke la mo wo ya ne na ba ke bia temi bon fe bia ke bia be mo fup mo se zing bi kala lo ku bi nga lo kos ji bi nga ji te ke ndeng la zing a bongo mo se zing bi ke fa ko bongo be nga ji nde ha ne na bia yene na o kono bibi tama ke ja nto kono ba wo vu eti so no va bia bo bongo bi tama ke tama la mo vus o ma me ne bia be mo ne chi bi. Gouverneur afana sud Félix Ngelengele a semana na bete besu besaba bele brama mofisia afana sud na benga nyom vile amanga kiban faya mboro kone corona ana anga tubana bete besu benga tubana eye wono a ministre abo mama na ministre ya ate monti pour atananji anga koma bo mvala bina bese benyonga afana ve ba na telema biteng a bobo ananje ya Cameroun e na lenga nyonga faya lumana embrazamini buras atebie eteten anana bobo e zamedi a yemeyem avala ve ayena abo wa fato bibi envolene ya bobo mama ete na tena bi sidia na eyon ya mburu koni akuya sun e bon ba bobura mavele ba etebe etv vibesi mena eje ene kadzema afa dadzema eyon sese vesen a bi bere fa bobo avala ve e burba ba le bon menda eyon ye ba dibia mi ben ya mi se mi wa enyi etenya able ki fe dolo enzi mono dolo avec ya kuyon ngwe da ke da queen fo na anakoku bidi ende Nadia Munjange mvele enyi anante besu ya mami kwani afana sud nya adevale na e baba na tira ne fa ab andezis mfa ya min kwani mite beno na mbot aye ne kabere ode ina vimi na min kwani min me aye na bon min kwani avale na ntiran mburu wa ka bere zamafo eje dikira azo adira telefone ete eza amuna bia burbes ya Cameroun ete ye momila ya Afrika baluma no kono wi amunga mimi baraka kemia bere mata mabiem e yonte e burba na ba mezi na bembe ka batebo ngana na nyita kwon bidi nekina blo sop nga kwon kwas tumezi ete la kwon kifo aye enyi ya ve bon manyi mezi makama so bia ebo baba seba bo mama ya bo enfa bina moyo centre a kakui bina bono ava bia do ne je na ka atama fara atama vosen abuye tira tarana ate moyo centre azukui e bono a basilia to yina mintermitan bizika do na mi ko firo ofan ngeke abum le son bia de le mona ngeje na bobotis anana mbura monombura bina mas anetebe avala atele evum atele amumi zumine bia sami miande le monombura se avala da bobo ka da berita oyop bia yemne je e wala yema nyon mama amoyop beta bere e borba wuro minzon kan enyi awula mama ya ve emiso nda bia ya bisam ya ezeza ya bisam kina nda bia bisam a luma pipila buras ya nda bia bisam natena ate ngono nyini eton luda akui modumusam no bubi beleva wi ewo aye ka kalmen vene ya manga ve man foye je ya bi moduma Cameroun onzonte asumbra okona no sanyi e momilan Cameroun ete corona awo mebu
enye biasi manena mburase ayena nyo melep nge kya wo mi sikore mi ta biene amu ano okona wu na te na ya zuke kwi na ya ezuka kamenda enkone nyini etolu da ate mo wala mum ayete na balo na eben movus enkone da su nyi mo lume ben mo wala mum ate mo ko su mo ko be enkone da su nyi mo lume la mo wala mum ate aso azabosu enkone nyini to mo lume nyin mo wala mum yonte de ayete be azambe bisam enkone nyini eto mo lume tan mo wala mum yonte ayete be ovan ya bang enkone nyini eto mo lume nyin yonte ayete de mo wala mum na bala na evinisi moyos en anna anlo yanda bien bisam embura sese anazante aval mama ne avadi ayena nyonga bna awo mi sikoro mi avala ve anabomia esen eyo ayezo aka mi sikot murase atobo akansi enyi abo mama ya ba sebot a bivini faya fana sud monti abenela ndanga Paul enye alomo bo ba sebot afana sud na faya meti mangaso onkolo yo nkina menvene embro kona a borba kona nyi na okore na nasu ende nyi abo mama emisona Cameroun enyi abo mama emisona sud bes balumo nlo fembo na ekone bana na ebo ne kono to mulumo ben amum tamte enselan ba elo tamte ewenfo vombolo onko bia wo onko wadun bia va na ngi bi ne ke bia bo na bi nyobo bia duna baba se ba sebot enfaya bia sebot bi vini enfaya fana sud ba emi avetam ewenfo a boris lom mbol bi wala ke bia nyobo bo za mi ni mi fo za anebia nko mfa na bi nyonyo aka na bia mfen yon bia ko vadi aboris bi nyonza aneza bia ke ibi wombulu ye mbangan bi wombulu bi te wonyo prosper mbangwe gomban amare suivi ovono mine fo bi wombula wala mia lon bia le aga nyon kolote amvak angon ya bui bi fa mia keba bi jona bon mo forte ka bui po subi jona an lama an vula an jon bi le bokon an faya an mairie an mairie a jadoé an pa mama yai an de monti révérend pasteur on doit Marcelin tobana kaso ya ango suma ya an lama an vula a batko tele office boda mudu mazuma obe bobe ova angu na bebo c'est ça angute angut ambambe kono fo e kwante wulango ya ben mama sem voy be semefek ben vaka ngana ben vindi yang gomina te manet tak asia beta o kone di langa a vous insanu balon corona virus bo batet bato te ko kumomala a before abamam a yon e kone mania révérend pasteur on doit Marcelin a te veut bo batet so min longa a be sobo a le fona ni sobo mo ban anangofina a tebele pote e tonale itel ma foma ngal bijona vo kono ya u wakko fosu a lumban an la man ko eche an la zambe PC vous me révérend pasteur en bon sang vital lui Gervais angata sesena wesi o jan na atebele be akalebe na ngazambe e bilebe ta be rendez-vous na ba ko fulasi ma messe mata matebe anangofina ajo ana bono mangos na ba chapelle mutasabo yelana chapelle we te ke botelo to awum na be sale na buru betabe bang asuna okonowu wada nya buru bena fifiti na onyi be onyu e kwantinga man angumbia onvo office dinga mana mo foy a bijo sibina mfa ya nda zambe EPCO nda zambe ya EPCO ya mi chipale Saint-Jean vous me révérend pasteur a Wai Alfred ana ambali tomba na modérateur anga dibeka o suje yambu amusia angwe mamanga ul from boy besema famin tiana ya angofina amfa aboto konavum be bunu tikataba bui benga tok be momatan na betaba jam ate mamanga mana ulum boy
a benga tele bon ba benga nyon dem ya benga ni le kete a étudiant nyanga bo étudiant Georges nyete anga bo étudiant Georges Ndunga a anga lang a lite bebuni en fia mayelan jano bilen juk jano ma te lon yehu yete man voro akanya bote van fa boto kona bu mesan yuna jan corona virus a bu mesan lon yehu va andilem a ye voro e va nga nyon kal zamba na pol ba silas benga tonda nimbuk te mu jumba bo benga fote be tete be lon yehu va ane yehu va ngakula simba a benga kumi ansang bese en longo mi bo mise ni mana ba mesan bonto eto fili mbamba ya mfo yon boba bi ndilem ba yehuva yon tele adibete maresle wono manga bulan wonko mbambangwe prospezang bi yon bulu ya bien veut prospezang akiva mon aman bien veut me fait ya été bubizona passer et tout ni azuna aibo mfanya kana me fait abo retraite spirituelle mfanya ba nbalena mesama ate ri bien simanana e yon binande lomi ko va bimba mi mo no man ko ve burba kuma bona bo crtv sud e vous me sus on balena kutubut nga matimika nga matima le e burba ye male mia yetu analende lomi ko va ba ye mia tu anakat avala ve ba ye mia karna nde lo min ko intenda ovo mas a yene mamus ma yana mie bina bia ko boni a jamete enambras a tebe evu mu wen to na le no mon ko bule oyem un kuma bo valezim mfa ya boro vo abana ka yema ko ngus ya ko flasi mi ya yema ko ngus ya ko flasi mino to na le ba ye mi ato na kala ne buru ba ye mama ete avala vebe na mi akala na avala ya wono nde lo min ko be vo mosese ona ve buru mo na buru binam enyi anena no biro de a ke ba bura bere ta mo ne mo toa e jera zo vala na buru ba ye bin na ngabo jena mo ate mo yo santu azukui bolwa anabi mi abeki yang vo obra bere mono do le fe do la yop kala na yene je da e lere borbete a vobu alaman na ta lere na e ministre awula mame ya mi kwan e baba bo nya bo mame yo bo bes benana benabwin mborezi abeka bere zamezin yop ve mi ne bon mo bo yan kon ya si e mbor ba ye bin ba ye telenye etezeng bi to mi na abi me fe bi ma na bi ne mi akara na ngwe temu e de di on le fait ta von bon kina mi ben fa ma zo corona wo me bunyi mi ngane na bo ya afana sa atem nga yene na yo ba zu ya ka banyi brabo mo office ba ye na bona bo so mo ana ba nga ke vo bo so me vala buin en fa ya le na mo no bo ya sa atem aye ne ka te bon guse ma se ma ko na e Cameroun ete e ba be ya bin kukuma bese bobumo aneko ama venema nga ban a luma no ngangama nyi mura sete a tele on longom en lebe yangun je vais mangama ji emen abumane kop en lebe ya on foyo zolam Samuel mama sam ya bele ya sante ma bin benga je zamete atang préfet vala buma aman emin abumane ko ya mer bese bele bese bembete benga ina ne zamedira kan viamis a bia semna na mbone mama wi buraso ayena tebe e la kansi a nyame ne je ya Cameroun na ka azuma fao na nene ka azuma fa la zuma yon se vesen nde yon je e ne na mburu kona na senyi amane akini na bomba yena kama wen bebe bi batat ano bomba subu na di be ne bon amu ba vanki amu e kona na senyi wande le nana ba ne bon vale bene ana mbembo bebe vovo osiman ya zo zamete a bia semana na mbolo bingane bia yana na mboro kona nyi nga zaman na vongu a kura na mobon
aye le nanye avala ve bine boka binye fa bina fane sud nga ne souve mbana yo kasi bina nkoni abizo mi avana Rachel Evina enye aba vala ve mama se malur banande lo min ko va Boris Lom pour la bosun babe Robert Bidjan Angeline Giama mbembo avala siman afa benga lo bon mo wi ani en mburu kona non sin avala ve badu Prosper Zang Marie Sylvie au vono bien vomi amama ngwe bia simna na avala yondi ngwe o kiri bia ibrala milang a kalene bia mo feñ wala zangbali ya kwa minute miten bina ande lo min ko va bia be mie bikane ya antoyo. Cette chanson est ma prière pour mon pays. C'est ma prière pour mon pays. Ma vision pour ma patrie. C'est ma vision pour ma patrie. C'est mon état d'âme et mon cri. C'est mon état d'âme et mon cri. Dieu, écoute-moi, je te prie. Dieu, écoute-moi, je te prie. Que ta gloire vienne sur ce pays. Que ta gloire vienne sur ce pays. Quelle que soit la durée de la nuit. Que soit la durée de la nuit. Le matin, la lumière, lui. Le matin, la lumière. Car les ténèbres ne rayeront pas toujours le jour. Le jour brille et la nuit s'en fait. Prie. Lève-toi, Cameroun. Lève-toi, Cameroun. Rayonne de tous tes feux. Rayonne au Cameroun. Envole-toi, Cameroun. Vole au Cameroun. Vole, divin potier mou. Transforme le Cameroun. Nous sommes malades de tant de maux. Guéris le Cameroun. Contre l'ennemi garde. Protège le Cameroun. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve le Cameroun. Sauve-nous, Seigneur, pour l'amour de notre chère patrie. Pour l'amour et pour la patrie. Le travail et la paix aussi. Le travail et la paix aussi. Deviennent en nous esprit et vie. Deviennent en nous esprit et vie. Oh, pour qu'avance notre pays. Pour qu'avance notre pays. Que le peuple et ses dirigeants. Que le peuple et ses dirigeants. Aient de nouveaux cœurs repentants. Aient de nouveaux cœurs repentants. Oui, qu'ils soient responsables et conscients. Qu'ils soient responsables et conscients. Pour un renouveau. Pour l'avènement d'un pays gagnant. Prie. Prie au Cameroun. Réponds à ta destinée. Lève-toi, Cameroun. Brille de toute ta splendeur. Rayonne au Cameroun. Envole-toi vers les hauteurs. Vole au Cameroun. Oh, Seigneur, change le Cameroun. Transforme le Cameroun. Oh, nous sommes malades de tant de maux. Guéris le Cameroun. Garde-nous de nos ennemis. Protège le Cameroun. Éternel Dieu, sauve la nation. Sauve le Cameroun. Hosanna, sauve Seigneur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dit la Bible, et nous périssons par notre manque de connaissances. Car plusieurs dans leur ignorance sont amis du destructeur, par toutes sortes de déclarations négatives et de malédictions qui font venir le malheur sur la nation. Il est temps que nous changions de paradigme en changeant de confession. Au nom de Proverbe 11:11, la nation s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Que la voix des justes s'élève et plaide pour la nation devant Dieu qui promet: si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Oui, c'est en nous mettant sur nos genoux que nous construirons aussi une nation prospère debout. Si tu m'entends, mon frère, ma soeur, élève ta voix avec nous maintenant et prie. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Que soit faite ta volonté. Que soit faite ta volonté. Oui, que ton règne soit établi. Que ton règne soit établi. Partout à travers le pays. Partout à travers le pays. Jésus-Christ, nous te couronnons. Jésus-Christ, nous te couronnons. Seigneur et roi de cette nation. Seigneur et roi de la nation. Et par la puissance de ton nom. Et par la puissance de nous ton nom. jugeons, nous lions et nous renversons. Nous renversons tous les démons. Prions au Cameroun. Lève-toi, ma nation.
Good evening. The 7 p.m. news with Charles Tembe. First, the main points. A vast campaign to dictate cases of coronavirus infections in Cameroon will be launched in Douala on April the 2nd, 2020. A study on some 11 European countries has shown that social distancing, schools closures, and lockdowns have been able to save some 59,000 lives. The 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games will now be staged in July, August, and September next year. The news in full. A bill that seeks to enhance regional integration and to promote cooperation for the close to 190 million inhabitants of the economic community of Central African states, ECAS, has been scrutinized at the National Assembly. Presenting and defending the document within the Foreign Affairs Committee was the Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Alamin Ousmane Meye. He now comes back on why Cameroon should ratify the revised treaty establishing ECAS. The signing of this revised treaty was in December 2019, and states have made a bold commitment to ratify this revised treaty within 6 months. Cameroon is showing its boldness and its commitment, and our head of states will to make sure that we have ratified this bill before the end of this session. We also want to believe that our compatriots want to apply for positions in this community. With the ratification, we'll have the opportunity to do so. And lastly, we do also hope that the promotion of integration beyond CEMAC, within the ECAS, and later on at the continental level, because we are talking about the SLETCAF, which is the continental free trade area of the continent, we hope that Cameroon is going to be part of those countries benefiting from this development and also sharing with other countries its policies, its operational activities to face challenges in different areas of cooperation. That was the Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Alamin Ousmane Meye, speaking on the need for Cameroon to ratify the ECAS Treaty. In the report that follows, Ayimbile, on her part, comes back on today's proceedings that took 3 cabinet members to the Ngwaikele Glass House. It was with issues related to the functioning of the economic community of Central African states that business at the National Assembly unfolded. A bill presented by the Minister of the Economy to members of the Foreign Affairs Committee, where the priority for the members was COVID-19. Of course, with what is happening, we're concerned about any stimulus for the economy, and we were quite impressed by the answers the minister provided. On the heels of Alamin Ousmane Meye came his counterpart of transport, and Minister Ernest Masena Ngale Bibehe came calling with a bill that also piqued the interest of the MNs. The second bill had to do with our transport system, particularly the maritime transport, the Convention on the Management of Ballast Water, which is another vector of diseases. We were also edified by the minister about the actions being taken to make sure that the ballast water do not constitute another source of disease for our population. The third draft law presented by Minister Gregoire Owona related to the revised treaty of the Inter-African Conference on Social Security. Cameroon is member of CIPRES, who consists of 70 countries in Africa, and we have to be in accordance of all these countries to reinforce CNPS capacity to continue in the process of social security in Cameroon. Also got the praises of the Foreign Affairs Chair for his proactivity in the domain of social dialogue, and was encouraged to continue in that direction. All 3 ministers were assisted during today's proceedings by their counterparts of external relations, Lejeune Belambela. Parliamentary Affairs correspondent Ayimbile. The number of confirmed cases of the coronavirus infections in Cameroon has risen to 142, showing a potential to rise further. In a tweet, Public Health Minister Dr. Manauda Malashi says a majority of the positive cases is made out of people flown to Cameroon from hard-hit countries and are hiding in families.
The minister has called on Cameroonians to strictly observe and practice the rules prescribed by the government to contain the spread of the virus and also to denounce these travelers from risk countries. In the meantime, the government is in an active search for infected COVID-19 cases all over the country, and the endeavor will be reinforced from the 2nd of April with an awareness campaign to be launched in Douala. In the West region now has a total of 5 confirmed coronavirus cases after 2 people tested positive on Sunday. Amongst the 2 is a health worker in the Lafe Baleng Health Center in Bafsam 2 subdivision of the Mifi division. The said worker came in contact with an infected case that was admitted in the center before being rushed to the isolation unit in the Bafsam Regional Hospital. Details with Chancellor Nanze. The Lafe Baleng Health Center will not be open to the public till after 14 days. The gate has been shut. Every nook and cranny of the health unit disinfected, and the personnel as well as the patients that were admitted there put in isolation for 2 weeks. Dr. Shimun Dawuda is the West Regional Delegate of Public Health. We have to take sample for all personnel. Every personnel must know his status, if it is positive or negative. For patients who are here in the hospital, we will take their sample now and send to Centre Pasteur Yaoundé. We will put a minimum team of 2 or 3 persons who will take care of them here. To avoid a repeat of such a situation in the future, measures have been taken to protect health workers. We have all district medical officers to give them the instruction and to learn them how to protect their personnel in the health facilities. Personnel from the health districts of the West region have been equipped to be able to recognize suspected cases and refer them to the Bafusam Regional Hospital. Chancellor Nanze, CRTV News, Bafusam. Meanwhile, regional governors have been instructed to ensure a strict implementation of the 13 measures prescribed by the government to contain the spread of coronavirus in the country. This was during an interministerial meeting chaired by the Minister of Territorial Administration in the presence of the Ministers of Transport and that of Public Health, extended to 7 regional governors. The meeting came in the wake of growing concerns that some Cameroonians are not complying with the prescriptions of government. Alben J. Bonde reports. After the carrot, here comes the cane, for in the face of the growing number of cases of COVID-19, government cannot allow the lukewarm attitude of Cameroonians to continue. Augustine Awafonka is governor of the West region. Some part of the population are collaborating, others are not, but we are forcing them to do so because this is no joking matter. And this is not an issue where we play with sentiments. We are in for serious business and people have to respect rather than carry the rest of the population into their graves. Administrative authorities will henceforth continue to sensitize on the basic safety measures, notably on the washing of hands with running water and the need to stay home and travel only when absolutely necessary. Cameroonians who continue to close their bars and other leisure centers after 6 p.m. or drivers who continue with overloading will have to face the forces of law and order who have been told to enforce the law without fear nor favor. Alben J. Bonde reporting. The divisional officer for Tico, Cletus Nwafo, has inaugurated treated water tanks installed by the Tico Council at major points of the subdivision, especially at the entrances of markets, notably in the localities of Meselele, Mutengene, and Likumba, which serve as a gateway to the southwest region from Douala. The DO has also been to the streets to sensitize the population and ensure that repressive measures are carried out against those who refuse to comply with the 13 measures prescribed by the government. Here is a reaction of Cletus Nwafo during his field work. You realize that government shut down schools in order that the children should stay at home and be safe. But when you were moving with us, you realize that in the markets, in the shops, in the parks, we had children who have been transformed to hawkers. So systematically, we're seizing the items that they were selling and sending them back home so that they should go there and be safe. We have asked that business establishments provide water at the entrance of their business establishments so that people should be able to wash their hands with soap or at least with sanitizers before they access the business places so as not to contaminate themselves and not to contaminate the others.
but you realize that that was not being practiced. So we have to go out and reinforce. We have to use the harder method. There are shops that we have sealed, there are bars that we have sealed, there are restaurants that we have sealed, there are individuals that we have arrested for going against these instructions, and we are going to continue. And I came out today with the mayor to let the population know that what we are talking about is very serious, and we will work day and night on the Tico population to understand that it is important to respect those measures. That was the divisional officer for Tico, for Tico, Cletus and Wafo. You are listening to the 7 p.m. news on the national station of the CRTV. CEMAC ministers of the economy and finance say it is most important to protect the sub-region's financial system as a way of waving off the consequences of COVID-19 on the economies of member countries. They were speaking in Brazzaville, Congo recently to take stock of the impact of the global pandemic on the sub-region. Belinda Shaw looks at the highlights of the conclusions made at the Brazzaville meeting. Ever since the COVID-19 outbreak in the Central African sub-region, high-level meetings have been held here and there to find ways of pushing back the growing figures of infected persons as well as mitigate the effects of the virus on economies of the sub-region. The most recent confab in the regard is the Brazzaville meeting of Ministers of Economy, Finance and Integration in the presence of officials of sub-regional institutions. Discussions at the meeting hinged on an analysis of the damaging effects of coronavirus on the sub-region's economy, which is just recovering from paralysis. But to save both the population and the economy of the CEMAC bloc, stabilizing the monetary and financial system in the sub-region is seen as priority right now. The heavy consequences of COVID-19 on the macroeconomy will have to be cushioned. The member states of CEMAC will also have to reinforce their economic resilience so that their respective growth rates don't retrograde. So far, the sum of 25 billion CFA francs is to be provided to support national strategies in combating COVID-19 so that economies don't get further hurt at a time when a global economic crisis looms. Meanwhile, in a recent communique from the president of the Cameroon's employer union, GCAMS, Celestin Tewamba, enterprises have been encouraged to reorganize their work plan to favor productivity by respecting the hygiene measures put in place by the government of Cameroon. Rosalind Fossa reports from Douala. It is a pandemic that affects the health of individuals, but the impact of the coronavirus goes above this as enterprises in Cameroon have begun facing the consequences after the measures put in place by the government to reduce the spread of the virus when operational. According to the president of GCAM, Celestin Tewamba, the major challenge is to make sure that an economic crisis does not add to an already existing health crisis. In a recent communique, the GCAM president calls on enterprises to ensure continuity in production in order to avoid the scarcity of some products during this period. Celestin Tewamba has thus invited the producers to reorganize work in their industries while promoting partial distance work so as to ensure the sanity of workers and their salaries. He has also asked the business persons to work in solidarity and comprehension with their customers. Amongst the measures put in place by GCAM to facilitate work is the creation of a new column on the GCAM official website, www.legicam.cm, known as COVID-19, to welcome the preoccupations of enterprises, ensure the follow-up of the crisis on their activity, declare administrative decisions, as well as accompany the enterprises throughout the period of the pandemic. If these measures are taken into account, the president of GCAM says it will avoid a human, economic, and social fall. Rosalind Fossa, CRTV News, Douala. Some schools in the Far North region have begun online classes to keep students connected to their studies. This is the case of Government High School Makabai, situated on the outskirts of Mariwa, which has created a social media platform to keep its students abreast of the education calendar. Joseph Ayankaina reports. Like other schools in the Far North region, Government High School Makabai in Marwa 1 subdivision has closed its doors in compliance with precautionary measures taken by the government.
Though the campus is deserted, classes continue online with the objective to keep students, especially those in examination classes, abreast with curricular activities. Pere Jackie Sam is the vice principal. We thought it wise to create social media platforms for students in examination classes to continue our lessons. We give them assignments so that they remain alert. This helps them not to be idle at home. Apart from lessons and assignments, the social media platforms are also used to raise awareness on the looming danger of the COVID-19. Back at home, the students remain alert and receptive to the e-learning strategy. This is the case of Marguerite Kambafata. We understand the lessons because our teachers are part of the group and they explain the lesson well. We also raise our difficulties. The school officials say though the online classes are still in their experimental phase, they are hopeful that the results shall be positive. Marwa, Joseph Ayankaida, CRTV News. In the same light, students in the North region have been receiving academic lessons from pedagogic inspectors via the CRTV North regional station to keep the learning spirit alive, especially for those in examination classes. The initiative is from the North Regional Delegate of Secondary Education in partnership with CRTV's North Regional Station. Vanessa Wunnang Snamo tells us more from Garawa. It started last Saturday when students of the secondary schools and those of vocational institutions, especially those in examination classes, began receiving lessons over CRTV North radio station to enable them stay versed with academic work and cover up during this period of blackout as imposed by the outbreak of the coronavirus. Hadijatu Sajo Saidu is the North Regional Delegate of Secondary Education. Our objective is to enable teachers and students to stay in contact, continue revising and avoid forgetting their lessons to effectively prepare their examinations. So far, the students have been receiving lessons on language, arts, and letters, just to mention these few, from pedagogic inspectors via a program dubbed Au cœur des enseignements secondaires, animated by Benjamin Bouza, a principal, to the delight of the young learners. The program helped me to better understand my lessons, to read regularly. It enabled me to have a better mastery of passages and to better prepare the examinations. Following a well-drafted schedule, the students will continue receiving radio lessons to help in their revision. For the CRTV, I am Vanessa Woodnang Snamu in Garwa. From the North region to the Littoral region, where we learned that a few hand-washing points have been made available at strategic corners and streets for public use by the Cameroon Red Cross community as a way to check the spread of COVID-19 virus in the Daido neighborhood in Douala. But there are great concerns as to the health of traders and shop visitors of the new Daido market, where government and WHO guidelines against the pandemic are being undermined. Ashu Dixon reports from Douala. Machine New Daido in Douala in its usual hustle and bustling this Monday, March 30, 2020. It's as if the wave of the coronavirus pandemic is yet to sway this area of social life. A few merchants and shoppers, conscious of the health stakes and aware of the preventive guidelines put in place by health authorities and government, go about their day with face masks and sanitary gloves. The Market Registry Office say they are yet to take an initiative to champion the campaign, saying others must come from the municipal authorities. Along the streets of Daido, a few hand-washing points are on notice, and as expected, passers-by make stopovers for hand-washing exercise, most of them urban transporters. Voilà ma moto. That is my motorcycle. I am a commercial motorbike rider. After an hour of work, I make sure I wash my hands in the nearest available water point. It's very important. I think many around here are conscious of the health crisis, and the campaign we are manning
is to enhance desensitization. At the time of this report, Public Health Minister had just announced that the number of infected persons with the COVID-19 virus in the country had risen to 139, with 6 deaths so far. Amongst them are 4 from Douala. The town is second on the number of infected cases in the country, and an intense campaign against the coronavirus spread has been planned by Public Health Minister between April 2 and 27th. Until then, the watchword remains vigilance as the number of infected persons keep increasing almost on daily basis. Dixon Ashu, CRTV News, Douala. Out of Cameroon, a new study of the coronavirus outbreak in 11 European countries finds that 59,000 lives have been saved so far by government interventions. Scientists at the Imperial College London have assessed the impact of social distancing, school closures, lockdowns, and banning of large gatherings. Using the new model or computer simulation, they calculate that between 21,000 and 120,000 deaths will have been prevented up to the end of March. The countries assessed in the report are Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Norway, Spain, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom. President Donald Trump has said federal coronavirus guidelines such as social distancing will be extended across the U.S. until at least the 30th of April. He had previously suggested that they could be relaxed as early as Easter, which falls in mid-April. The U.S. has last week became the country with the most reported cases ahead of Italy and China. The U.S. now has more than 140,000 confirmed cases. Sierra Leone has overturned a 5-year law barring pregnant girls from going to school. The ban was introduced in 2015 as schools reopened after the Ebola crisis, which saw a rise in pregnancies among school-aged girls. West Africa's top court ruled in December that the girls were discriminated against and their human rights violated. Teenage pregnancy is a huge issue in Sierra Leone. The UN Children's Agency, UNICEF, in a 2015 report found that 40% of girls are married before their 18th birthday. In sports, the 2020 Tokyo Olympics and 2020 Tokyo Paralympics will be staged in 2021. Both tournaments' dates were arrived at today following a consultation between the International Olympic Committee, Japan's government, and several national Olympic committees. Details with Nje Enoebai. The 2020 Tokyo Olympics will be staged from the 23rd of July to the 8th of August 2021, while the Tokyo Paralympics will hold from the 24th of August to the 5th of September 2021. The dates were arrived at following consultations between the International Olympic Committee, the International Paralympic Committee, Japan's government, and the various national Olympic and Paralympic committees. All parties involved in the decision-making process agreed that pushing forward the planetary sports bonanza will not only safeguard the health of the athletes and the fans, but will ensure that the main protagonists have enough time to finish the qualification process as well as gear up for next year's competitions. Following the decision, the head of the International Olympic Committee, Dr. Thomas Bach, said he is upbeat Japan will rise up to the organizational challenge, before adding that the event could serve as a light in the dark tunnel for mankind amidst deaths recorded due to the coronavirus pandemic. The president of the Tokyo 2020 Organizing Committee, Mori Yoshiro, emphasized that the one-year gap gives the host enough time to ensure that the 2021 tournaments are an organizational success. And now to end the news, a recap of the main stories. A vast campaign to detect cases of coronavirus infection in Cameroon will be launched in Douala on April the 2nd, 2020. A study on some 11 European countries has shown that social distancing, school closures, and lockdowns have been able to save some 59,000 lives. And as you just heard, the 2020 Tokyo Olympic and Paralympic Games will now be staged in July, August, and September next year. That's the end of the news presented by Charles Tembe. Thanks for listening.
le bouillon à Douala. Bananoba. Si tu cherches la fille à où ça va vendre les bœufs à Maroua. Kaiwalai. Avec la fille Bassa, tu vas caler à Ezekaï. Kobasi. Rendez-vous avec les Waka à la rue de la Joie. À quoi? Pour les DG, dans les crevettes, contre chef, la sole braisée, bongo chobi, chop chop. Tu dis que quoi? Tu dis même que quoi? C'est ça même. Claude Feuste. Tu dis que quoi? Tu veux ta part? Je bois le matango chez mon ami Wondo. Au village, le mari d'autrui est sucré, aïe au la sucré. Tu l'aimes? Tu fais ton nyanga, ton caleçon fait quoi chez moi? Massa. On va manger le hachou à Bamenda et à Bafou. À Bouéa. I like a roll. Watafufu. Jama jama. Les miondo. Les bobolos. Tu dis que quoi? Ce pays-ci. C'est comment? Le goût de ça est Jean-Pierre Sa, Luchi Deneni. Je m'appelle Tabancui, le shoga de la nuit. Je mange le fruit, le taro et le coquille. Aïda, Eric Bensiki, Christian Yamela, Maritala, Fantoma, Aïda, Koshwambanda, Bensiki. Colette Chadieu, Mariette Mouchongwe, Grégoire Piwele, Chinois Yanga, Honoré Ngeta, Baba Jean-Samuel Mouchongwe, Sebenyansa, Baba Victor Fonso, Sebenyansa, tu dis que quoi? On va faire comment? Massa, voici le mangam de Didi Chakoudé. Écoute ça sur Diffusion. 97.6 FM. Revisite avec vous les gloires de la musique. Les succès des temps passés et actuels. Du Makossa au Bikotsi. En passant par la psycho, le belskin, la rumba, le jazz, la soul. Et bien d'autres. C'est une heure chrono de pur bonheur musical. Sur la 97.6 FM. Le probable de la musique africaine est tombé parce que fauché par un petit être, le coronavirus. Manu Dibango Papi Grove vivra à jamais. Avec élégance. Et avec élégance, nous vous disons, mesdames, messieurs, bienvenue dans Bonsoir la région. Moi ça, balancez-moi ça. Allons-y.
présentation de Georges G, le Shogun a comme mieux. Bienvenue, mesdames, messieurs, c'est bonsoir la région d'un autre genre. La mise en onde est assurée par Ambroise. Radio assistée par ordinateur. Boris Champagne, l'homme. Il nous permet tout à l'heure là d'être en direct sur YouTube. Alors vous aussi, vous pouvez juste taper CRTV Sud dans votre smartphone et vous nous avez partout. Nous sommes en mode confinement. Rachel Evina assure la régie d'antenne. Nassau. Ha, musique madrigale. Balance-moi ça. Balance-moi ça. Alors mesdames, messieurs, vous pouvez nous appeler au 655 79 25 74 pour nous dire pourquoi, bonsoir et nous dire comment vous vivez cette période trouble que traverse notre pays et le monde entier qui est frappé par cet orage-là, le coronavirus qui fait des ravages. Comment ça sévit chez vous? Respectez-vous les mesures d'hygiène et les autres mesures du gouvernement pour faire face, pour contrecarrer ce virus. Appelez-nous aussi 55 79 25 74. Un peu d'épices des îles. Parfum des îles. Ou tout simplement faites-nous des SMS au 6 98 24 72 13. Nous sommes là pour vous. C'est votre émission. Sachez-le, nous sommes juste là pour vous accompagner. Alors là, je pense qu'on va avoir notre tout premier auditeur de la soirée. Bonsoir, comment je vous appelle? Alors, je l'ai dans mon casque. Comment je vous appelle, monsieur? Bonsoir. Je m'appelle Jean Blaise de Montbier, homme de la frontière. Jean Blaise nous appelle depuis la frontière. Quelle frontière? Mbulumbanga. Ok, la frontière. On imagine avec la fermeture des frontières. J'espère que tout va bien. Il n'y a pas un cas ici. Ok. Et aujourd'hui, vous avez remarqué, nous célébrons la vie d'un baobab qui est tombé, Manu Dibango. Que vous rappelle Manu, le grand Manu, qui est tombé le 24 mars dernier? Vraiment, la mort de Manu nous fait tous mal au cœur. Parce que c'est un grand musicien qui nous quitte dans le pays. On a mal. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous sens là. Mais on imagine, nous célébrons la vie parce que c'est un grand monsieur, il nous a laissé un grand héritage musical. Il faut juste que la jeune génération que nous sommes, on puisse suivre ses pas. C'est ça, non? Oui, bonne soirée à vous. Oui, bien sûr. Un autre auditeur se signale au bout du fil. Bonsoir, comment je vous appelle? Je m'appelle Marc. Vous dites? Marc. Marc. Comment vous nous appelez? Depuis quel quartier, depuis quel village? Depuis Boulevard. Ok, comment Boulevard on se porte ce jour? Très bien, très bien.
Alors, comment vous vivez la maladie avec toute la bagatelle de mesures? Est-ce que vous respectez les mesures d'hygiène? Ça se passe comment? Oui, on respecte les mesures, on se lave les mains, on n'embrasse plus les gens. On respecte. Ok, vous voulez saluer quelques personnes ce soir, c'est ça? Allez-y. Oui, je salue ma soeur Zampizi, Oui, mon fils Toto, oui, Nounou, oui, Douala, mhm, Nadine, oui, Salamatou, et Mirabel. oui. Je vous en prie. Merci beaucoup, Matt, depuis Ebolovasi 2. Le Cameroun vaincra la maladie. Il faut tout juste respecter les mesures gouvernementales, les mesures d'hygiène. Car Dieu aime le Cameroun. Le Cameroun est un pays tout simplement béni. Un autre auditeur au bout du fil. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle? Je m'appelle Nida Francis Emmanuel. Oui, Emmanuel. Cool, vous êtes sûr.